Coi nhận xét xong thì nhắm ra lên ha. Giờ, bài này nó nói về hai thứ, một là setting, hai là về point of view. Mình nói về setting trước đi, trừ nhóm thuyết trình ra. Cô không hỏi nhóm thuyết trình rồi, nhóm thuyết trình là nắm rõ rồi. Các bạn còn lại đó là cho cô biết setting của tác phẩm này như thế nào. Setting gọi là cốt truyện. Setting là gì? Bối cảnh sẽ gồm những gì? Thời gian, địa điểm, những sự kiện xảy ra xung quanh nó. Thì mình sẽ xét về bối cảnh là bối cảnh xã hội thời đó và bối cảnh trong chuyện này, trong tiểu thuyết. Bối cảnh xã hội thời đó thì nhóm này có phân tích, còn bối cảnh chính xác của câu chuyện nó bắt đầu như thế nào, nó đẩy lên cao trào làm sao thì mình chưa thể hiện được. Ví dụ như là nó mới bắt đầu vô á, nhà cuộc nói chuyện là ở đường điền gì, ở nhà ai, và cuộc nói chuyện của hai ông, một ông là ông chủ nô, một ông là ông đi buôn bán nô lệ. Và qua cái cuộc nói chuyện đó thì nó sẽ tạo một cái setting, nó sẽ dần dần là nó cho các nhân vật xuất hiện ra trong cái cuộc nói chuyện đó. Và nếu mà mình xét theo từng cái giai đoạn của câu chuyện, mình xét theo cái giai đoạn là cái nơi mà bác Tom sinh sống và làm việc thì sẽ có 3 nơi. 30 nơi đó có 3 cái setting khác nhau, hoàn toàn khác nhau, và nó ảnh hưởng tới cốt truyện rất nhiều, mình vẫn chưa đào sâu được. Mà chỉ dừng ở cái mức là để nói về bối cảnh lịch sử ở đó, miền Bắc với miền Nam nó như thế nào đấy. Miền Bắc là nơi trú ẩn, còn miền Nam thì vẫn là rất phân biệt chủng tộc, một chế độ nô lệ. Nhưng mà thật sự là cái bối cảnh này nó ảnh hưởng tới phần sau point of view. Point of view nhóm này có phân tích, nhưng mà là phân tích cái quan điểm góc nhìn của nhân vật và cái cách tác giả đưa vào cái góc nhìn thứ ba là third person narrative, hoặc là gọi là third person narrator, để truyền tải. Ví dụ Dudu là hình ảnh như thế nào, rồi hoặc là cô bé kia thì là rất là thánh thiện này nọ, thương người này, cái kiểu. Nhưng mà ở đây nó sẽ gắn liền gì với setting của chúng ta. Quay lại trở lại câu chuyện bối cảnh xã hội thì bây giờ miền Bắc và miền Nam khác nhau. Miền Nam thì như là nhóm thuyết trình đã phân tích, tức là miền Nam người ta coi nô lệ là đồ vật, là động vật, là động vật có suy nghĩ thôi, người ta còn không có cho học giác sống tử tế, cho học đọc một viết chữ. Còn người Bắc á, tại sao người ta lại tại sao đó lại là một nơi tự do đối với nô lệ, một nơi trú ẩn dành cho nô lệ? Tại vì ở nơi đó là khoa học kỹ thuật phát triển, việc công nghiệp quá phát triển, cho nên người ta cần số lượng lớn nhân công, và để phù hợp với lại tình hình thực tế, thực tiễn thì người ta đã người ta đã giải phóng nô lệ để có những cái nguồn lao động dồi dào làm việc trong các cái xưởng và xí nghiệp. Và đồng thời là cũng chính vì đó nô lệ người ta có cái quyền tự do của người ta đỡ hơn so với miền Nam. Nhưng miền Nam thì còn quá là nặng ở cái tư tưởng rồi cái chế độ nô lệ nó ăn sâu quá nhiều về tư tưởng của những người đó, người ta không khác được, và người ta lại cho rằng là cái cách làm của người thì nó lại không đúng. Và các nhân vật trong chuyện cũng tượng trưng cho những người miền Bắc và những người miền Nam, với những người đến từ phía Bắc thì cái tư tưởng của họ rất là thoáng. Đó chính là ở cái gia đình thứ hai mà Bắc Sam đến sống, và ông chủ và các cô bé con nữa, người ta có cái tư tưởng rất khác, tại vì người ta đến từ phương Bắc. Nhưng mà những người mà đến từ phương Nam á, ví dụ như ông chủ đầu tiên hoặc ông chủ cuối cùng, hoặc là chính cái người thứ hai, thì có một người phụ nữ á, là người hàng xóm và người bà con của ông chủ á, cũng cái tư tưởng đó cũng là của người miền Nam, vẫn là không có suy nghĩ thoáng ra, không có nghĩ về cái việc giải phóng nô lệ. Và cái quan điểm đó đúng là cái góc nhìn thứ ba thì giúp cho mình có thể mình nhìn nhận được nhiều hướng. Nhưng mà cái ở đây bạn phải đào sâu, và cái hướng là cái quan điểm của người ta, point of view của người miền Bắc và người miền Nam, và của các nhân vật người đến từ miền Bắc đến từ miền Nam nó khác nhau thế nào, cái cách người ta đối xử lẫn nhau
nhau ra làm sao. Ở đây có một phần nó hơi dư. Nhóm thuyết trình có biết là dư chỗ nào không? Tôi cố tình đó, tôi thấy em đi vô mà vậy đó, tôi cố tình im lặng cho kiểu cái áp lực tâm lý rồi thao túng tâm lý rồi. Em biểu tự nhiên thì đang lớp học xong đi đâu thì đi vô đó. Đây để mình phân tích rất là hay ở chỗ mà chế độ nô lệ và cái góc nhìn, cái quan điểm của mỗi người, và mình lại có những chứng hẳn hoi. Nhưng chủ đề của mình là gì? Setting, cái mà em cần kiểm chứng và cần phân tích phải là setting cái point of view thông qua cái cách cư xử, cái cách nói chuyện của các nhân vật. Nhưng mình lại đi với cái hướng là chủ nghĩa nô lệ. Nhóm thuyết trình rồi đúng không? Ok không? Rồi đi hơi chậm hướng một đạo. Thì các em mất bao lâu để các em đọc xong bài này? Nếu mà đọc liên tục thì tầm mất bao lâu? 3-4 ngày. Nó không phải là quá nhiều. Tại mình lâu lâu mình mới đọc được xíu rồi mình chia ra thì nó nhiều, đúng rồi. Rồi cô thì nghe nói lớp khác các bạn đã đọc chừng 2 ngày là xong. Thì đó là đây để các bạn đọc kỹ được 3-4 ngày. Nó không quá đâu các bạn. Các bạn đọc cái ý chính đó, thì tầm 2 ngày là xong, 2-3 ngày. Cái tự nhiên trung bình đi là 3 ngày hả? Tác phẩm này là có thi nha, cho nên là nếu mà bây giờ các bạn chưa đọc không ổn đâu, phải tranh thủ mình đọc bài thôi. Thế thì không ai giúp mình hết. Rồi cô mời nhóm tiếp theo. Đi máy xuống nè em. Hỏi không biết là nhóm này nhập cuối. Rồi, nếu này xong thì mình cứ dư lên trên đó. Em nói là làm. Hello everyone, my name is Hào. I'm from Group 12. Our topic today is evaluation of the original, The Curious Case of Benjamin Button and its cinematic adaptation. Our group is group club and we have 4 members, me, Lê Nhật Hào, Huỳnh Ngọc Hoàng Lan, Lưu Minh Nhật and Trần Quân Nhi. Our presentation includes four parts. The first one is the background information of the author, the short story and the movie. Next is summarizing, then evaluating, and the last one is consolidation. First one is the author, Francis Scott Key Fitzgerald. He was born in September 24, 18. Để chữ là dừng hẹn với cái hình trong đó. Dạ, anh ấy ta được trang để chữ. 1896 in St. Paul, Minnesota, USA. In December 21st, 1940, he passed away at the age of 44. He was a novelist, an essayist, and a short story writer. His literary movement was modernism, and he studied at Princeton University. In 1913,
Fitzgerald entered Princeton University, and then in 1917, Fitzgerald dropped out of college to join the United States Army and being promoted in infantry lieutenant. After completing the masterpiece, The Great Gatsby in 1925, his life began to take a turn to the worst, and he died of a heart attack in December 21st, 1940 at the age of 44 in Hollywood, California. And Fitzgerald died believing he was a failure as none of his works was successful. And now I will introduce to you some of his notable works. The first part in novels. Although his peers eventually held him as possessing the best narrative gift of the century, this negative gift was not received as immediately evident in his earliest writings. Ở đây mình sẽ được giải thích một xíu bằng tiếng Việt, đó là mặc dù cái tài năng viết tự sự của ông ấy trong những cái tác phẩm tiểu thuyết thì được những cái người đồng nghiệp đánh giá rất là cao, được xem là cây bút tự sự của thế kỷ, nhưng mà đây không phải là tài năng thiên bẩm của ông ấy mà phải trải qua rất là nhiều cái tác phẩm tiểu thuyết thì cái tài năng này mới bộc lộ ra. Some of his notable novels are The Size of Paradise in 1920, The Beautiful and Damned in 1922, and the masterpiece The Great Gatsby in 1925. And next is about the short stories. In contrast to the discernible progression in literary quality and artistic maturity represented by his novels, Fitzgerald's 164 short stories display the opposite tendencies and attracted significant criticism. Whereas he composed his novels with a conscious artistic mindset, money became his primary impetus for writing short stories. Ở đây thì trái ngược hoàn toàn với lại cái chất lượng các cái bài tiểu thuyết của ông ấy, thì 160 cái truyện ngắn của ông ấy thì nhận được rất nhiều cái sự chỉ trích, và thay vì những cái quyển tiểu thuyết đó nó thể hiện cái tư tưởng nghệ thuật rất là rõ ràng, thì khi viết truyện ngắn ông ấy chỉ viết vì tiền thôi. And here are some of his notable short stories. The Ice Palace in 1920, and Panay Spots Her Hair and Other Stories in 1920, and the short story we are going to present today, The Curious Case of Benjamin Button in 1922. Có một tác giả nổi tiếng đó là Murakami Haruki, tác giả của tác phẩm Rừng Na Uy, đã viết về phong cách văn chương của F. Scott Fitzgerald như sau. Văn chương của F. Scott Fitzgerald có vận luật và mỹ cảm đặc biệt, khiến người ta liên tưởng đến những tác phẩm âm nhạc ưu tú. Ông dùng tiết tấu để chế ngự con chữ, rồi từ đó triển khai câu chuyện bằng một dòng điệu mạnh mẽ, lôi cuốn, như những cành lá tua tủa đâm lên từ trong hạt đậu thần của chuyện cổ tích, vươn mãi tới trời xanh. Ngôn ngữ nói tiếp ngôn ngữ, sinh ra và trưởng thành, quyện lấy nhau, chuyển động mượt mà trong không gian. Thật là một cảnh tượng đẹp đẽ, thật là một thiên tài trong lĩnh vực ngôn từ. Next is about the short story The Curious Case of Benjamin Button in 1922. It was first published in Collier's magazine on May 27, 1922, and then it was subsequently authorized in Fitzgerald's 1922 book, Tales of the Dark Age. And next is about the movie. The movie was produced in 2008,
It was directed by David Fincher and with the participants of Brad Pitt, Kate Blanchett. Taraji P. Henson and Tilda Swinton. They are all the actors and popular actors in Hollywood. The film received 13 Academy Award nominations and it won 3 of them for the Best Art Direction, Best Makeup, and Best Visual Effects. And now I would like to invite my friend Hoàng Lan to continue the presentation by summarizing the sub story and the movie. Hello everyone. So my friend have just give you some general information about the author and the sub story. So now I'm gonna summarize it. So the sub story is all about personal life conflict. It tells that there is a boy who was born with a 70 years old man look. In 1860, Baltimore, Benjamin is born with the physical appearance of a 70 years old man already capable of speech. At 5, Benjamin is sent to kindergarten, but is quickly withdrawn after he repeatedly falls asleep during child activities. At the age of 18, Benjamin enrolls in Yale College. But he is sent home by officials who think he is a 50 years old lunatic. In 1880, when Benjamin is 20, his father gives him control of Roger Button and Co. wholesale hardware. He meets the young Hildegard Monsif, a daughter of General Monsif, and falls in love with her. Hildegard mistakes Benjamin for a 50 years old brother of Roger Button. Hildegard prefers old man. She marries Benjamin 6 months later, but remains ignorant of his condition. Years later, Benjamin's business has been successful, but he is tired of Hildegard because her beauty has faded and she nods to him. Bored at home, he enlists in the Spanish-American War in 1898 and achieved great triumph in the military, rising to the rank of lieutenant colonel. In 1910, Benjamin, now looking like a 20 years old, turned over control of his company to his son, Roscoe, and enrolls at Harvard University. After graduation, Benjamin returns home only to learn that his wife has moved to Italy. He lived with Roscoe, who treats him sternly and forced Benjamin to call him uncle. As the year progressed, Benjamin grows from a moody teenager into a child. Eventually, Roscoe has a child of his own who later attends kindergarten with Benjamin. After kindergarten, Benjamin slowly begins to lose memory of his earlier life. His memory fades away to the point where he cannot remember anything except his nurse.
Everything fades to darkness shortly after. So that's the summarizing of the sub story. Now I'm going to summarize the movie. So in 2005 in New Orleans hospital, an elderly woman was dying. Her name was Daisy. She asked her daughter Caroline to read aloud a diary of a man named Benjamin Button. Through Caroline's reading, one evening on November 11, 1918, a boy was born in the shape of condition of an old man. The child's mother died shortly after birth, and the child's father, Thomas Button, abandoned the child at the door of a nursing home. Queenie was the nursing home worker who found the child. Queenie then decided to take care of the child like her own and named him Benjamin. At Thanksgiving in 1930, Benjamin met a 6-year-old girl named Daisy. Daisy's grandmother, who lived in a nursing home. Gradually, Benjamin and Daisy become close. Sometime later, Benjamin was working on a tugboat. The ship's captain was Mike Clark. Also, around this time, he met Thomas Button. But at that time, Thomas had not told Benjamin that they were father and son. In May 1945, Benjamin returned to New Orleans to reunite with Queenie, and a few weeks later he met Daisy again. They went to dinner together. After seducing Benjamin but being rejected by him, Daisy leaves. And Benjamin was soon told by Thomas Button, who was now seriously ill, that they were father and son. Thomas bequeathed all of their family property and Button factory to Benjamin upon his death. In 1947, Benjamin visited Daisy in New York without notice. Button bid her farewell when he found her in love with someone else. In 1954, Daisy's dancing career ended when she had an accident in Paris, breaking her leg from being run over by a car. When Benjamin visits her, Daisy is amazed at his youthful appearance, but frustrated with her condition, she tells him to stop caring about her. In spring of 1962, Daisy returned to New Orleans and met Benjamin. Now the two people's outward appearance match. They fall in love and sail to many places. Then they returned. They learned that Queenie was dead. Then they moved in together in a house of their own. In 1967, Daisy opened a ballet class, and she also became pregnant during this time. In spring of 1968, the baby was born and named Caroline. But then Benjamin left because he thought he could not father the baby. He sold all his property and left it to Daisy and Caroline. Benjamin traveled around during the 70s. In 1990, Daisy, now a widow, received a call from a social worker informing them that they had found Benjamin, now in the form of a teenager. When she arrived, they explained that he was living with an abandoned building
and was taken to the hospital with no memory of who he was. They found her name in the diary of Benjamin, who was now showing signs of dementia. Daisy moved in with Benjamin in a nursing home in 1997 and cared for him for the rest of his life. In the spring of 2003, Benjamin died in Daisy's arms as an infant, but lived a life of 84 years. Daisy then finally took her last breath in the hospital as Hurricane Katrina approached. So that's the end of my summarizing. Next, I would like to invite Nhọc to continue. Thank you, Hoàng Lan, for summarizing both the movie, both the short story and the movie. And now we will be moving on to the evaluation, which are the differences between the short story and the movie adaptation. Now, the first thing that we need to consider is the point of view of the point of view. Now, in the short story, his story is told through the writer's point of view, or in other words, in the third person perspective, through the writer working. Now, this might seem alright at the time it was written, but when I read the short story, I don't feel so immersive. You know, it doesn't feel like it doesn't feel like I don't feel like I can see everything through Benjamin's eye. But as for the movie adaptation, the story is from the point of view of not only our main protagonist, who is Benjamin, but also through the view of perhaps the other important main character, which is Daisy. So you could say that in the movie adaptation, the story is told through multiple perspectives, not just one alone, which, in my opinion, gives a good sense of immersion. I think that when you watch a movie, you could feel everything that Benjamin is feeling. Understand? Now, the second part is the setting. Now, both of them have different settings from one another, and it does actually influence how the story, how the character arc goes through. Now, as you can see in the short story, it took place in Baltimore, Maryland, from the year 1880 to 1914, just around the start of the First World War. Now, how did it impact the story? Well, this is at a time where boys like Benjamin have to go to Harvard, and they genuinely don't care too much about the world surrounding them. They just do what their parents told them to, and maybe and they do what they do. On the other hand, in the movie adaptation, it takes place just after the First World War in 1918 New Orleans, Louisiana. How did it affect the story and the character arc? Well, at around this time, this is actually a very huge shift. Now, this is actually a very huge time gap between both the short story and the movie adaptation. It's like when you look at 2022 to like 2002. And the way that it influenced to the setting of the movie is that at the time, you can see that there's cars, there's tram, there's also billboard. There's also billboard with lights on them. People at that time are in a much more modern era.
Yeah, and they are willing to accept Benjamin, and they are willing to accept people with circumstances, with different circumstances like Benjamin. As you can see, if you actually read the short story, you would know that he tended to have the higher actual age, and when he enrolled into Harvard, he would immediately get rejected. Only until he looked 20, he would be accepted in. But here, no matter how Benjamin looked, he would always be accepted by society. And on the third part is the perspective. In the movie, Benjamin was adopted by Queenie and Mr. Weather, a black family, who took care of him as a very own parent. The film places black people at a time where they were still the victim of racism. Still, because it was told about in the last presentation. In the South, it also revealed the change that the director had made to avoid racism and appreciate people in society and people strive in the 20th century. Lastly, is the character development. Here you can see we made a chart to compare the differences between how the character arc of Benjamin in the short story and the movie adaptation go. First of all, when he was born, in the short story, Benjamin was born as a fully grown man with a completely mature mind who had the ability to actually speak. And he just had to force himself to hide his true identity. He looked old. He not only looked old, but he is also, fully grown in mind. And he had to pretend himself to be so young. While in the movie adaptation, he was born as a child with an old man's appearance. Now this actually makes a lot more sense compared to the short story version, because how on earth can you put a fully grown 70-year-old old man in a crib, right? Okay, so the second part is, now move on to the second part. Short story Benjamin was raised by his parents, who always tried his best to suppress his elderly nature by buying him so many things like toy train, lead soldier, or maybe even stuffed animal. While in the movie, he was raised as an orphan in an elderly home. Now this is actually a really important detail because through that elderly, he grown older and wiser. Because remember, he was born as a child in the movie, a proper child. He just looks very old. Now this also ties to the third phase of his character arc. As he grow older, or should we say younger, in the short story, Benjamin's mind become more and more childish. But at the end, we saw that he could barely remember who he is. He practically become from the old man he once was to only a child. But it doesn't set the same in the movie adaptation. When the younger Benjamin gets in appearance wise, the more mature he becomes. Lastly, in this part, this is just something that I just want you to remember. In the short story, he is only loyal to his wife, Hildegard, or for only the first few years of his marriage, because he gets tired. He gets tired of the appearance getting older while he is getting younger. While in the movie, he is loyal to his partner for the rest of his life. Now why is that? The rest of his life. He only left her because of circumstance. Remember, it's circumstance. It's not because of his personal desire. He didn't want his child to grow up with a father that looks basically like her. Okay, that's it for my presentation. I would like Bunny to continue the
the evaluation. Hello everyone, my name is Nhi and thanks my friend Nhật has talked about some aspect of evaluation. So now I'll talk about the rest of our presentation. First one is personality of the short story. The protagonist, Benjamin, of the short story have a personality different from the film. Firstly, Benjamin of the short story has a complaining personality and plays childish games because he thinks a 5 or 6 years old boy would play this thing. In the story, the narrators say that Benjamin contrives to break something every day, but he did these things only because they were expected of him and because he was by nature obliging. So it can be seen that he not truthfully want to do this thing and play with toys. The second one is Benjamin in the story is not as romantic and loyal as in the movie. His love for Hildegard manuscript only lasts for the first few years in the marriage, and over time he lost his interest and in his relationship with the woman who he used to love and worship. The narrative says in the early days of their marriage, Benjamin had worshipped her, but as the year passed, her honey color hair became an unexciting brown. The blue enamel of her eyes assumed the aspect of cheap crockery. And the personality of Benjamin in the cinematic adaptation. In the movie, Benjamin loved toys and looked at the children playing outside and wished to go and play with them. Not only that, but he also gets to learn a lot of new things through the elderly that are living at the house which he was raised in. The image of Benjamin character built in the film is very romantic and faithful. No matter how many women he meets in his life, Daisy, the one who brought him the first emotion in his life, and this was imprinted in his mind forever, still the person he loved the most. Next one is literacy devices. There are many metaphorical messages given in the curious case of Benjamin Button. From the clock running backward, the image of a hummingbird that appears several times in the movie. Her hummingbird is the only bird can fly backward and is hunting for Benjamin rejuvenation. Daisy's name in remind of another of Fitzgerald what Great Gatsby. There are also several examples of personification in the movie, like when Benjamin have to live alone. He said that I will listen to the house breathing. The house is breathing while everyone is sleeping, and it's also he also said that Jack was a common visitor. Sooner or later we will meet him. Last one is the moral value of both story and the movie. Both story and film have a moral value that can be learned because they talk about love and family. The short story inspired many people to understand about taking care of the family and love them no matter the condition. In addition, the movie also talked about love. Love is a strong feeling that many people can share with another person. Love is a special gift from God and that everybody can share to friends, family, or other people to make a good relationship and to cheer someone up to get a better feeling. The last part of our presentation is a lucky start games to consolidation our presentation. So who volunteer to choose one to answer? Joe, please. Number 5. You got the lucky star, so số 5 hồi nãy số 6 thì số 5 nhưng mà số 6 5
Adaptation is the movie entitled The Curious Case of Benjamin Button. Please. Yeah, congratulations. Ủa ai mới trả lời à? Who was volunteer? Gun, please. What is the name of the woman who found Benjamin and nurtured him in the movie adaptation? B. Yeah, that's right. You please. Wait, I'm sorry. There is lỗi kỹ thuật. So, when did the story of Benjamin Button come out? Congratulations. Number 4. What years were Benjamin Button born according to the short story? D. Congratulations. And last one. What year was the movie made? See? Yeah, presentation. Thanks for your listening. Cái bài cho thân tục của các bạn. Thắt một lòng căm tận lòng. Hồi á, hồi được tích sự rồi. Các bạn có biết là trong con hát nước nước mạnh nó như thế này nè là sao không? Đó. Con hát có nước 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 mạnh như vậy là sao không? Vỗ tay đó. Ủa chị Vỗ tay không được. Có không có này. Cái nó họ reo Đúng. Họ đeo mà sao họ đây? Bọn thấy đó tao không có gì. Tôi kể câu chuyện nó hơi lạc đề xíu. Tôi dắt các bạn người nước ngoài tham gia cái chương trình Race Up Warriors. Mấy bạn đó phải nghe sinh viên năm nhất á, sinh viên nó phải làm cái thử thách đó là nói tiếng Anh. Xong rồi sau khi một nhóm nói tiếng Anh xong á, rồi hai đứa bạn bây giờ cô với bạn là hai đứa cùng thử nha, thử đập bàn coi. Nhã rảnh không? Rồi hai đứa cùng thử đập bàn nè. Rồi nó nghe chữ. Ủa gì vậy? Mấy đứa nó mới vừa nói xong cái tự nhiên có đứa đập bàn xong rồi ủa gì? Xong rồi tôi bay hỏi cho bọn bay đang định làm cái gì vậy? Cái xong rồi nói tụi tao đang khen đó. Xong rồi vậy nó linh cảm rồi cái điều như sao á, nó hỏi là ủa này không được hả? Xong rồi nên nói là cái này là khi nào mà tức giận á mới đập bàn thôi. Xong rồi từ đó thiệt má đúng không? Im lặng, tức giận im lặng là tại vì là không muốn nói chuyện nữa, còn việc đập bàn cái đùng coi phải tức giận không? giận đập một cái cô ai đập nhiều đâu cô? Đập nhiều tức nhiều. Nhưng mà trong máu mình không có cái đó, đúng không? Mình không có cái đó. Thì là đe dọa. Đấy, xong rồi tụi nó cũng tụi nó chơi đi, tụi nó vỗ tay nhìn hề lắm. Còn thế ví dụ vỗ tay rồi có ai coi phim Bỗng Dưng Trúng Số không? Rồi vỗ tay sao nè, nhớ không? Trong phim đó đó. Coi không nhớ là Không hiểu nha, tôi không hiểu nha. Cái đó thì tôi không hiểu liền. Chắc bên nước ta vậy, chắc bên nước ta vậy.
Rồi. Cái bài này của các bạn cũng khá là hay. Tôi nói là cái nội dung á, cái câu chuyện nó hay. Cái câu chuyện đó, các bạn nào mà từng vừa đọc tác phẩm vừa đọc truyện thể của nó không? Không nói tác phẩm này, nói cái khác. Thì có lẽ là chúng ta đều biết rằng là chuyện như một đằng mà lên phim nó sẽ là một nẻo. Nhưng mà tác phẩm này luôn có cái đặc biệt là mỗi cái nó có nét hay rất riêng. Hay như này Lý Trình mới nói xong rồi. Ai mới điện thoại sẽ không nghe được, xong cảm nhận cái hay đó thôi. Tôi không có gì để nói nhiều, mọi người có vừa đọc và xem phim thì cảm nhận được. Và không có tự nhiên mà mình đưa tác giả này vào cái chương trình học của mình. Thì phải để tôi có một cái đoạn tiếng Việt nó khá là ra vẻ. Cái đoạn gì của tác giả Rừng Na Uy á, viết để khen ngợi là đúng rồi. Đọc vô thấy nó kiểu con mỹ miều, con vẽ quá đúng không? Nhưng mà Bảo Then đúng. Tác phẩm nó rất là hay và cái cách mà sử dụng ngôn ngữ của tác giả này là tuyệt vời luôn. Mình có thể là mình nên đọc ha. Bây giờ mấy giờ rồi? Bữa dặn rồi, học không tập trung đó, bữa sau mình kiểm tra luôn. Nay cái gì bạn nghĩ cô? Nhưng mà tôi mà cho lớp mình kiểm tra là thế nào tối nay cũng nổ phốt. Mà phốt nó không bao giờ nổ phốt vào cái giờ hành chánh. Đi đây đúng không ạ? Đúng sao? Có đây không? Cô mời. Cô bay vô sao? Cô sao? Gì nữa? Gì nữa? Chủ nhiệm nói chủ nhiệm ai quan tâm gì nữa? Có không nào? Các sinh viên đều là nhân viên sinh viên của mình mong muốn các em cùng sinh viên để cho hại sinh viên điểm thấp nhà. Ok, tôi hay đọc này rồi. Các bạn tôi cũng nhắc các bạn luôn á, thì dạo gần đây sẽ có những cái bình luận các bạn viết như vậy nó cũng không hay ho gì lắm, thì mình cũng nên tránh xa những cái dư luận đó. Nên giữ một cái đầu lạnh. Rồi. Bây giờ là vậy thì tôi sẽ giảng tiếp. Bữa hổm tôi đã giảng tới đâu rồi? Nếu không lầm là văn học Mỹ đúng không? Nhưng mà chưa có xong hết đúng không? Tôi có giảng xong thế kỷ nào? Hình như có liên quan gì tới gì đó tới gì lãng mạn đúng không? Đó. Hình như là 3 thời kỳ đầu. Còn 3 chưa? Còn 3 xong rồi. Rồi ok, mình nghỉ ra một xíu đi.